Hi friends, good morning all. Yeah, I hope you all are fine. Okay, now main thing, ఈ ఛానల్ పెట్టాలి ఏంటి అంటే ఛానల్ ఇంట్రడక్షన్. We will deals with both anatomy and physiology. Okay, we will deal with both anatomy and physiology. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పుడు నేను యూట్యూబ్లో బాగా రెఫర్ చేసేవాడిని. క్లాసులు అర్థమయ్యే కాదు, సో యూట్యూబ్లో బాగా రెఫర్ చేసేవాడిని. యూట్యూబ్లో ఎక్కడైనా సరే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ, తెలుగు అవైలబుల్ ఉండేది కాదు. సో నేను కొంచెం కష్టపడేవాడిని నేర్చుకోవడానికి. సో ఇప్పుడు నాకేం ఆలోచన వచ్చింది అంటే, అదే తెలుగులో మనం ఎందుకు చెప్పకూడదు? సబ్జెక్ట్ తెలుసుండి, ఓకే, అది ఫస్ట్ థింగ్, మెయిన్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీ ద్వారా. ఓకే, నేను ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే బోత్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ ఎలా చెప్పాలి అనుకుంటున్నానంటే, ఇన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వ్యూ, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తాను. నెక్స్ట్ అందరికీ నోట్స్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ నోట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బయటికి వెళ్ళకుండా ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ అందరికీ నేను అర్థమయ్యేలా చాలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాను మంచిగా. ఐ హోప్ యూ ఆల్ విల్ అండర్స్టాండ్ మై స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. నౌ we will deal with physiology and anatomy. Now comes with physiology. This is our physiology book. Author Dr. Shambhalingam, మనందరికీ తెలుసు కదా. సో దిస్ ఇస్ physiology book. In this we contain in this we contain 11 units. What? 11 units. And general physiology, blood and body fluids, muscle physiology, digestive system, renal physiology and skin, endocrinology, reproductive system, cardiovascular system, respiratory system, nervous system and special senses. Okay, ఈ 11 chapters మనం డీటెయిల్గా ఇన్ ద నీట్ ఫామ్ చాలా ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా, బికాస్ వీ హ్యావ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్, రైట్? సో ఎగ్జామ్కి చాలా టైం ఉంది కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్గా, బోత్ ఫిజియాలజీ అండ్ అనాటమీ చాలా ఇంపార్టెంట్, మంచి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అట్ ద సేమ్ టైం ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చదువుకున్నాం. ఓకే, ఇందులో ఓన్లీ 11 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ 174 చాప్టర్స్. We will discuss with each and every chapter and each and every unit, and in the every unit we discuss the main and more important chapters that deals with our regular life, and at the same time in the exam point of view, in the exam paper. Okay, next each and every chapter ki nenu notes istanu. So notes raste manaki exam lo మార్కులు వచ్చేలా నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ నోట్స్ చదువుకుని మనం డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. అండ్ ఆ నోట్స్ ఫర్ రిఫరల్కి నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ రెఫరెన్స్కి నోట్స్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎందుకంటే నేను సఫర్ అయ్యాను, మనకి తెలుగులో మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేక నేను చాలా రిఫర్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సో అండర్స్టాండింగ్ ఈజీ, because mother language is best than every language. Okay, any other language, mother language is best than any other language. So I explain the subject in a mother language. Okay, ఇప్పటి నుంచి మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ our physiology. We deals with these chapters and these units, completely 11 units with 174 chapters. Now we goes with anatomy. This is our first unit, first volume, and I prefer Dr. Shambhalingam because Dr. Shambhalingamlo the explanation was very good for the regular life.
మనకి జనరల్ లైఫ్కి చాలా యూస్ అయ్యే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చౌరస్య, ఐఎమ్ సారీ శంభులింగం కాదు, చౌరస్య. డాక్టర్ చౌరస్యలో మనకి చాలా మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. సో ఐ గోస్ విత్ దిస్ చౌరస్య. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం వాల్యూమ్ 1 కంటైన్స్ అప్పర్ లిమ్ అండ్ థొరాక్స్. అప్పర్ లిమ్ ఫ్రమ్ చెస్ట్ రీజియన్, అంటే ఫ్రమ్ clavicle, sternum, scapular region to the diaphragm. This is upper limb and it contains both limbs, hands, limbs and hands or legs. So upper limb we take it as hands, both left hand and right hand. And then with thorax in the chest region, ante inside the chest. Upper limb means we deals with arteries, veins, bones and muscles. Thorax we deals with the organs inside the chest region. So this is our first volume and it is 8th edition, present edition. Okay. In it we contains how many chapters? And it's 21 chapters. Okay, 21 chapters. In the upper limb it contains 11 chapters and in the lower and in the thorax it contains only 10 chapters. So it deals with each and every point of these chapters in the exam point of view and at the same time in the textbook point of view. Manam bayitiki asalu ellamo, only textbook, and I will give the notes which is helpful for the reference and in the exam point of view. And in the diagrammatic representation I will try to explain each and everything in the whole anatomy regards with the diagram point of view and in the diagrammatic representation. So in diagrammatic representation lo nenu anatomy explain chestanu and exam kuda meer alanti diagram veste it will be very very useful and it will be less stress for us. This is our first volume. We contains upper limb and thorax. Next we deals with and next we goes with the second volume. This is our second volume and again second volume is with BD Chaurasya, Human Anatomy volume 2 and 8th edition, and it deals with the lower limb, abdomen and pelvis. Lower limb means from legs, lower limb means legs, and the lower limb lo we deals with the muscles, bones, arteries and veins and nerves. Next in the abdomen and pelvis we deals with the organs inside the abdomen and pelvis region, like every soft organs. Most of the soft organs are present in the abdomen. So in abdomen lo each and every organ, nerves, blood supply and each and every blood supply, lymphatic drainage and lymph nodes and each and everything exam point of view and at the same time textbook point of view and at the same time diagrammatic representation lo I will try to explain everything in the Telugu itself because we can understand more easily. This is our volume 2. In the volume 2 we, how many chapters we have? We had it's 36 chapters and in the 36 chapter 14 chapters we deals with lower limb and remaining chapters we deals with the abdomen and pelvis. Okay, next this is our volume 2. Next and head and neck. In the head and neck I prefer at the point of head and neck I prefer vishram singh because in the head and neck it is easy to study in the vishram singh book. So I prefer, as per me I prefer vishram singh for only for the head and neck and brain. It is volume 3. In it we have 30 chapters including both head, neck, including 3 concepts: head, neck and brain. Each and everything diagrammatic representation and same exam point of view, textbook point of view, and in the diagrammatic representation lo I will try to explain in Telugu each and every point and I will give the notes for each and every chapter along with these physiology, anatomy. Okay, and
at the time of exam, I will explain how to attempt the exam for gaining more marks. Okay, and in the simple way, without any stress. అంటే స్ట్రెస్ లేకుండా, ప్రెషర్ లేకుండా, తక్కువ కాన్సెప్ట్తో, మంచి కాన్సెప్ట్తో తక్కువగా అటెంప్ట్ చేసి మంచిగా మార్క్స్ ఎంత రావాలి, ఎలా రప్పించుకోవాలి అని మన మెడిసిన్ ఫీల్డ్లో. అండ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ నో అబౌట్ దిస్. నో వన్ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్. రిమెంబర్, no one can get out of marks. I repeat, no one can get out of marks. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మార్క్స్కి మన పేపర్ అయితే 100కి 100 ఎవరికి రాదండి. సో ఇఫ్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే 3.5 is the highest mark. If essay, that means 15 marks question, 8. Or if it is extraordinary, it's 10 marks is the highest mark for the question. సో అన్ని మార్క్స్కి పర్ఫెక్ట్గా మనం ఎంతైతే స్కోర్ చేయగలం, మనం పాస్ అవ్వడానికి మనం ఎలా చదవాలి, అండ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంక్స్ కోసం మనం ఎలా చదవాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మనం జనరల్గాను, అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జామ్లోను, అట్ ద సేమ్ టైం పేషెంట్ మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనే విధంగా నేను మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్. ఓకే, నా ఇంటెన్షన్ మీ అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చాలా కష్టపడ్డాను. నేను చాలా రిఫర్ చేస్తాను, కానీ ఏది కూడా తెలుగులో దొరికేది కాదు. సో ఐ యూస్ టు రిఫర్ గూగుల్ ఫర్ తెలుగు మీనింగ్స్. ఐ యూస్ టు రిఫర్ మోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్. కొన్ని అర్థమయ్యే కాదు. కొన్ని చాప్టర్స్ కొందరి దగ్గర అర్థమయ్యాయి, కొన్ని చాప్టర్స్ ఒక ఛానల్లో అర్థమయ్యాయి. సో ప్రతి చాప్టర్ని విని నేను మీకు మంచిగా చెప్పాలి, తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఆశ. ఐ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టీచ్ యూ ఇన్ Telugu, as it is our native language, mother tongue. Okay, I hope you all are fine in this pandemic. So please be safe, stay at home and be contact with me. I will give my number in the description, my phone number in the description, and my Insta in the description. I will keep I will keep all the notes in the Instagram. You can refer in the Instagram. This is my first video that I am doing here for you all. Deenvalla I hope you all will support me. If you support me, I can gain some money from this channel, YouTube channel, because I am little bit financially backward. So by the God's grace, not bad, I am good, but little bit financially back. If you support me, I can earn money as from the YouTube, as your subscriptions and your as you watch my channel and my videos. I hope I will helpful for you all. I will give my best to you all. Thank you all.